Okay, good morning, students. Okay, today I will start the square wave form applying to the low pass RC circuit. Then what is the response or output waveform for different time constant values? So different time constants means RC value, product of resistor and capacitor value. That is nothing but time constant RC. So this RC value comparing to time period of the input square waveform. So first of all, what is the time period? What is the periodic waveform? Now to see the diagram, in this one, in the bottom one, square waveform will be shown. This square waveform, suppose this is the small t equal to 0 point at this point, and this point small t equal to capital T1. So within this duration, the square waveform pose to peak having magnitude equal to V dash. So I am assuming V dash is the one constant level within the interval T1 interval. And next one, after small t equal to T1 time 2, here will be suddenly voltage fall by V dash level to V volts. So suddenly fall by peak to peak value V volts. Then after, at small t equal to capital T1, the square waveform level will be changes to V dash to V double dash. Now this V double dash is nothing but another constant level. This will be level maintained within the interval T1 to capital T1 to T1 plus T2 interval. So this value is T2 interval. This level is V double dash. After T1 plus T2, whatever the value at T equal to 0, same square waveform will be repeat here after capital T. After capital T time, small t equal to capital T. Now this is the period, fundamental period, capital T. So now capital T equal to T1 plus T2. This is the period of the square waveform. Here will be square waveform may also be considered as positive and negative steps. Where is the positive? This one is a positive step. And this one is nothing but negative pulse. But you are looking here, 0 volts line above the square waveform. That means both will be positive peak and negative peak. Both will be lighter above the 0 volts reference line. Why it will happen likewise? Because addition of some DC voltage level. But in the case of laboratory observing square waveform, so symmetrical square waveform observing. Symmetrical means whatever the x-axis in the top portion, whatever the height, suppose plus or minus 5 volts. Positive peak is plus 5 volts and negative peak equal to minus 5 volts. So center line is 0 volts line. But here using is, so some average value or DC volt will be added. That's why this waveform is clamping. So clamping means, so negative peak also will be clamping above the 0 volts reference line. Addition of DC voltage. That will comes in the later in the second unit. What is the clamping? And next one here, what is the symmetrical square waveform or asymmetrical square waveform? So here looking in the diagram, so T1 interval is different and T2 interval is different. Carefully you have to see. This is the positive pulse, this is the negative pulse you are assuming, or otherwise this is on time, this is off time. So T on time is capital T1, T off time equal to T2. So duty cycle means T on by total time. That is the duty cycle will be calculated. Now here will be symmetrical square waveform condition. This T1 equal to T2 equal to capital T by 2. That is a symmetrical square waveform. So positive peak and negative peak interval is same, and similarly amplitudes of the positive peak amplitude is plus 5 volts in the uncount. Negative peak amplitude is minus 5 volts. That means peak to peak value equal to V volts in the uncount. Positive peak value is V by 2. Negative peak value is minus V by 2. That is a symmetrical square waveform we are using later on. And next one, another important one. Now the square waveform applying to the low pass RC circuit, then you are getting output waveform for some constant values of RC. Suppose I am considering this RC product is nothing but time constant. This time constant is far less than the time period T. This product of resistor and capacitor is nothing but time constant. The time constant is less than capital T. Capital T means period of the input square waveform. So in that condition, RC is very small means
capacity is very small. So capacity is very small means fastly will be charging. So capacitor will be fastly charging means rise time also will be very small. Rise time means 10% to 90% of maximum value. The duration of time is nothing but rise time. So now output waveform will be depends on this resistor and capacitor value. First case I'm going here will be case will be given time constant very small case. Very small case means you have to see the first diagram. This diagram. This is the input waveform and this is the output waveform of first condition. So what is that first condition? You have to see the bottom B diagram. Output waveform for RC is far less than T condition. Ante RC value చాలా తక్కువ value compared to time period of the input square waveform. So ఆ కండిషన్ లో చూడండి కెపాసిటీ ఫాస్ట్ గా మనకి ఛార్జ్ అయిపోయింది. Input voltage level is V dash from the positive peak interval, that is a 0 to capital T1 interval. Now fastly capacitor will be charging to peak value. Then after that at small t equal to capital T1, so input is suddenly falling by some voltage drop, but capacitor also will fastly be discharging because capacitor value is very small value or time constant is very small value. Now this is the case will be explained here. And next coming to the, these are the output waveforms and input waveform in the top one. Remaining these three are output waveforms. B, C, D diagrams are output waveforms. But generally I think that only for the one circuit only one input and one output will comes. But here will be why it will be three outputs will comes, only one input. So here will be difference will be there. So second diagram, RC is far less than T. That is the example I am taking some values. T equal to 1 millisecond. So T equal to 1 millisecond means what is the frequency? 1 kilohertz. F equal to 1 by T. 1 by 1 millisecond. That means 1 kilohertz signal I am taken. That means this time period of the square waveform capital T equal to 1 millisecond, corresponding frequency equal to 1 kilohertz. So 1 kilohertz square waveform applying from function generator. Whatever the amplitude, that is the peak to peak value is V volts. And next one, now resistor and capacitor values I have to choose it. How much values I have to choose it? So let us example. So R1 equal to 100 ohms and C value equal to 1 microfarad. So what is the answer? So this value is 100 ohms or resistor value is 100 ohms. So capacitor value is 1 micro. So 1 micro means 100 into 10 power minus 6. So what is the answer? 10 power minus 4. So 10 power minus 4 ante 10 power minus 1 into 10 power minus 3 రాస్తున్నాను. ఎందుకని 10 power minus 3 is nothing but 1 milli. So 10 power minus 1 means 0.1. So this RC value is 0.1 millisecond. But T value I taken is 1 millisecond. This is only one example only. You can take any values. So here I am taking resistor values 100 ohms. Capacity is 1 micro. 1 microfarad. So this answer is 10 power minus 4 seconds. This 1 millisecond means 10 power minus 3. So 10 power minus 4 and is small value compared to 10 power minus 3 seconds. Or in terms of milli, 0.1 milliseconds RC product, T equal to 1 millisecond. So for this condition, this is the output waveform. So RC is small value, capacitor will be charging, small value, capacitor will be charging very fastly, or rise time is very small. Rise time ante enti? So 10% into 90% వరకు charge out at a time. Rise time TR is indicated here. And next one, coming to the second diagram. Second diagram means second output waveform. That is the C diagram. So what is the condition? RC equal to T. So indaka manaki RC is far less than T condition for the second diagram case. Now third diagram, RC equal to T. So RC equal to T and then the time constant of the circuit equal to square waveform period. Input square waveform period. మరి ఇప్పుడు R value ఎంత తీసుకోవాలి? ఇందాక మనం R value 100 ohms 1 microfarad C తీసుకున్నాం. Now I am taking R value equal to 1 kilo ohm. 1 kilo ohm and C is 1 microfarad. Multiply చేయండి ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. R equal to 1 kilo అంటే 10 power 3. Capacity is 1 micro అంటే 10 power minus 6. So 10 power 3 into 10 power minus 6. So what is the answer? 10 power minus 3 second. 10 power minus 3 means 1 millisecond. Already I have taken time also will be 1 millisecond. So both will be same whenever R equal to 1 kilo ohm and capacity is 1 microfarad. So 1 millisecond, here also 1 millisecond.
So for this condition is also called as time constant is comparatively equal to the period of the input period of the square wave form. For that condition, this is a very important condition. Now capacitor will be medium value. Capacitor will be charging exponentially. So capacitor will be charging exponentially whenever which input you are applying? Pulse input. Or otherwise, small t equal to capital T1, this look like a step waveform. So step waveform or pulse waveform applying from 0 to capital T1 interval. What is the output waveform? Already I have written V naught of t equal to V final minus of V final minus V initial in t power minus t by RC. This is the formula. So ఈ formula V final equal to Vn substitution and V initial equal to 0 substitution. So మనకు అప్పుడు ఒక ఈక్వేషన్ కూడా వచ్చింది. So capital V into 1 minus e power minus t by RC, ఈ curve equation, exponential increasing one. That is a step case or pulse input applying to low pass RC circuit. Capacitor charging waveform or output waveform is exponential waveform. Already I have seen. Now again the diagram will be discussing in the later, because according this diagram you are calculating output voltage levels. What is the output voltage levels here? See here. So 0 to T1 interval lo manam pulse apply chesam, square wave positive pulse. So capacitor ఎంత వరకు charge అయింది? That is the V1 volt. And next one, T2 interval. This is a T2 interval. That means input will suddenly falling at small t equal to capital T1. So V dash level to V double dash level, input will be changes. But capacitor already charged to some voltage V1. Now from this V1, capacitor has to slowly discharging. Up to at what value? Again input will be increased to V dash level. That means small t equal to T1 plus T2 interval దగ్గర మళ్ళీ input మనం పాజిటివ్ పల్స్ అప్లై చేస్తాం. పాజిటివ్ పల్స్ will be peak value is V dash. So అప్పుడు వరకు కూడా capacitor has to discharge. So then after that input voltage is high value. So capacitor again will be charging and discharging. So this is a very important diagram. From this equation diagram, it can be derived output voltage levels V1 and V2. And similarly, 0 to T1 interval, what is the output waveform equation? V01. So V means voltage, suffix means 0 indicates that output, V0. And Y will be 1 indicated. This is the positive peak you are applying, rising portion. So capacitor exponential waveform is rising portion. So V01 you are indicating. Similarly, in the falling portion, capacitor will be discharging region. That is the capital T1 to T1 plus T2 region. Capacitor will be discharging. So this is the output voltage. So voltage means V, output means 0. This is the second portion, that is the falling portion. So V02. So totally here how many output waveforms will be there? 0 to capital T1, one output waveform positive peak time. And similarly, negative peak of the input waveform. That is the capital T1 to T1 plus T2 interval. So output waveform curve is V02 of T. Output voltage with respect to time varying. Now you have to find out what is V01 of T. And similarly V02 of T also you have to find out. So after these two equations, this is exponential charging one, exponentially discharging one. These two equations you have to find out which formula. This is a very important formula. So where you learn this one? This formula మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Step voltage applying to low pass RC circuit. Now whatever this last diagram. So output waveform for RC far greater than T. Then మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కూడా, low pass RC circuit act as an integrator whenever condition is RC far greater than T condition. Whenever RC far greater than T means then will be good integrator purpose. You are using RC greater than 15T you are taken. Time constant value is greater than 15 times of time period of the input waveform. So అప్పుడు మనకి input and output angle 89.4 degrees వచ్చింది. So at that condition, square waveform is converting to the triangular waveform. So good integrator. So these are all waveforms. Input waveform is the first one. Remaining three are output waveforms of the low pass RC circuit whenever square waveform you are applying. But what is the difference here? Output waveforms, different time constant values. Different time constant values means RC product. So RC value comparing with T. So first case is
RC far less than T, the B diagram. So second case RC equal to T, and third diagram RC far greater than T. Now I'm moving to the, so what is this third diagram? That is the RC equal to T condition. Now output waveform, what is the voltage curve equation? Output voltage, this curve 0 to capital T1 interval, what is V01 of T curve equation? Similarly, what is the V1 value at small t equal to capital T1 time? So ఈ curve equation లో small t equal to T1 రాయండి, output voltage V01 of T place లో V1 రాయాలి. Similarly, falling portion, దీనికి equation ఏమని రాయాలి? That will be seen the one by one. So now you have to see the third diagram. So what is the third diagram? You have to see here. This is a 1.6C diagram. That means this diagram. This diagram, same diagram, I am repeating here. Bottom also you have to see here. So bottom of this slide, you have to see. Now you are calculating the for this diagram RC equal to T condition. So RC equal to T condition, capacitor by exponentially charging one. Output waveform and capacitor waveform both will be same. Why it will be same? Because output voltage taken across the capacitor. And now this portion, rising portion, output waveform equation. What is the symbol you have represented? This is the capacitor charging portion, output voltage V01, V suffix 01. So you have written here V01. So V0 means output. At rising portion you are considering first part, that is the 1. So V01 of T, bracket lo T and what write. This is with respect to time varying function. So V01 bracket lo T, that equal to, so how to return this value? This formula ekkadi nunchi vachindi. Come to here. So V0 of T equal to V final minus of V final minus V initial and e power minus T by RC. So equation ekkadi nunchi vachindi manaki step waveform applying to low pass RC circuit. So ఇక్కడ V final అంటే ఎంత తీసుకోవాలి? సో కెపాసిటీ ఎంతవరకు ఛార్జ్ అవ్వగలదు మ్యాక్సిమం? ఇక్కడ మనం T1 టైమే ప్రొవైడ్ చేసాం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను, మీ మొబైల్ ఫోన్ 1 అవర్లో ఛార్జ్ అయ్యింది. సో కానీ ఇక్కడ మనం 40 మినిట్సే పెట్టారు. సో 40 మినిట్సే పెట్టారు కాబట్టి ఫుల్గా ఛార్జ్ అవ్వలేదు. అండ్ అనదర్ వన్, సపోజ్ సఫిషియంట్ టైం ప్రొవైడ్ చేస్తే మనం పవర్ సప్లై మొబైల్ యూనిట్ కనెక్ట్ చేస్తాం, అది 1 అవర్లో ఛార్జ్ అయ్యింది. మనం పెట్టింది అంతే 1 అవర్ పెట్టాం, 1.5 అవర్ కూడా పెట్టాం. కాబట్టి దట్ విల్ బి ఫుల్లీ ఎంతవరకు ఛార్జ్ అవ్వగలదు మ్యాక్సిమం? 100%. Similarly, here 0 to T1 interval, what is the input peak value? V dash. So capacitor, how much will be charging possible will be there whenever time duration is providing. మనం time duration పెంచాం అనుకోండి, కెపాసిటర్ ఎంతవరకు ఛార్జ్ అవ్వగలదు? ఇన్పుట్ పీక్. వాట్ ఈస్ ఇన్పుట్ పీక్ హియర్? V dash. కాబట్టి కెపాసిటర్ కెన్ చార్జ్ ఫైనల్ వాల్యూస్ V dash. చాలా మంది ఏం రాస్తారంటే V1 రాస్తారు. So many of the students will be wrong will be done in the square wave form generation. The output wave form generation చేసేటప్పుడు. So here capacity ఇక్కడ మనకి ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇండికేట్ చేస్తున్న V1 కాబట్టి V1 రాస్తారు. కానీ కెపాసిటీ ఎంతవరకు ఛార్జ్ అవ్వగలదు? సఫిషియంట్ టైం యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్. సో ఈ పీక్ వాల్యూ ఎంతో చూడండి ఒకసారి. హౌ మచ్ విల్ బి గివెన్ ఇన్పుట్ పీక్ వాల్యూ? V dash. సో ఇన్పుట్ పీక్ వాల్యూ V dash. కాబట్టి ఇక్కడ ఫైనల్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ V dash. Similarly here also V dash. And what is the initial voltage at T equal to 0? At small t equal to 0, output waveform యొక్క initial voltage value ఎంతో చూడండి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో V2. కాబట్టి initial voltage across the capacitor at T equal to 0 is V2. ఆ V2 value substitute చేసాం into e power minus T by RC. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా రాసామమ్మా? ఈ స్టెప్ వేవ్ ఫామ్ కి మనం లో పాస్ RC సర్క్యూట్ అప్లై చేసినప్పుడు కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్ ఆర్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్ లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సార్ ఎందుకు ఆ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నారు? బికాస్ దిస్ పల్స్ వేవ్ ఫామ్ 0 to T1 ఇంటర్వెల్, దిస్ వేవ్ ఫామ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఎ స్టెప్ వేవ్ ఫామ్. అంటే స్మాల్ t ఈక్వల్ టు T1 టైం కంటే ముందు, సపోజ్ T1 ఈక్వల్ టు 0.5 మిల్లీ సెకండ్స్ అనుకోండి. దట్ మీనింగ్ ఇస్ 0 to small t equal to 0.49 milliseconds. This waveform looks like a step waveform. కాబట్టి స్టెప్ వేవ్ ఫామ్ ఎలా అయితే అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ వచ్చిందో సేమ్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఈక్వేషన్ యూ కెన్ రైట్ హియర్ ఆల్సో. అండ్ దిస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ 0 to capital T1 interval. And next one, coming to the, which one? This one, the equation for the falling portion. ఇందాక మనం దేనికి రాసాం?
rising portion అంటే capacitor charging duration 0 to capital T1 interval. Now capacitor with discharging interval is capital T1 to T1 plus T2 interval. So input voltage value suddenly decrease అయిపోయింది. V dash level నుంచి V dash level కి మారిపోయింది. V double dash level కి మారిపోయింది. అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వాల్యూ తగ్గించేసాం at small t equal capital T1 దగ్గర. కాబట్టి కెపాసిటర్ ఆల్రెడీ ఛార్జ్ ఉంది. ఎంత ఉంది మనకి? V1 వోల్టేజ్ ఉంది. దట్ V1 వోల్టేజ్ హ్యాస్ టు డిశ్చార్జ్. సో ఇప్పుడు ఈ డిశ్చార్జింగ్ కర్వ్ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏంటి? దట్ ఇస్ ద ఫాలోయింగ్ పోర్షన్ దట్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ V02 of t equal to what is the starting value? V final value. సో అంటే కెపాసిటీ ఎంతవరకు డిశ్చార్జ్ అవ్వగలదో సఫిషియంట్ టైం ప్రొవైడ్ చేస్తే again I am going to the input waveform. See what is the input waveform? Negative peak level V double dash. So negative peak level is V double dash. ఇక్కడ మన కెపాసిటర్ V1 వరకు ఛార్జ్ అయింది. Now capacitor has to discharge. Sufficient provide చేసాం అనుకోండి టైం. Capacitor discharging to negative pulse of the input square waveform. Negative pulse peak value is V double dash. Now this is the V final value. కెపాసిటీ ఎంతవరకు అయితే డిశ్చార్జ్ అవ్వగలదో దట్ ఈస్ అ V డబల్ డాష్ అని రాయాలి. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ V2 అని రాసేస్తారు. దట్ ఇస్ రాంగ్. సో ఫైనల్ వాల్యూ ఇస్ V డబల్ డాష్. కెపాసిటీ ఎంతవరకు డిశ్చార్జ్ అవ్వగలదు? V డాష్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లెవెల్ టు విచ్ ది కెపాసిటీ కెన్ డిశ్చార్జ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ద V ఫైనల్ ఈక్వేషన్. V డబల్ డాష్ రాసాం. ఇక్కడ కూడా V ఫైనల్ V డబల్ డాష్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ portion of the equation, the graph. So ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది మనకి? ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిక్రీజింగ్ వన్ at small t equal to t1. సో at small t equal to t1 దగ్గర కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? దట్ ఈస్ ఇనిషియల్ వోల్టేజ్. ఎంత ఉంది? V1. కాబట్టి ఇక్కడ V ఇనిషియల్ ప్లేస్ లో ఎంత రాయాలి? V1 యూ హావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్. సో ఇందాకేమో V2 రాసాం చూడండి ఇనిషియల్ వాల్యూ. దిస్ వాల్యూ ఆర్ రిటన్ at t equal to 0 దగ్గర. మనం ఇప్పుడు ఫాలోయింగ్ పోర్షన్ రాస్తున్నాం కాబట్టి ఈక్వేషన్ at small t equal to T1 టైం దగ్గర కెపాసిటీలో ఉన్న వోల్టేజ్ ఎంత? అది ఇనిషియల్ వోల్టేజ్. దట్ ఇస్ V1 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ t బై RC రాయాలి. బట్ వై ఆర్ రిటన్ హియర్ e పవర్ మైనస్ t బై RC కాకుండా t మైనస్ T1 అనే ఎందుకు రాసాం? సో హియర్ విల్ బి యు హావ్ టు సబ్ట్రాక్టింగ్ T1. వై? దిస్ ఫాలోయింగ్ పోర్షన్ ఆర్ కెపాసిటర్ డిశ్చార్జింగ్ వేవ్ ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ విచ్ వాల్యూ? T1 time. But previous one, rising portion of the capacitor waveform starting which value? At t equal to 0. So కాబట్టి ఇక్కడ మనకి e power minus of t minus 0 by RC అంటే e power minus t by RC వచ్చింది రైజింగ్ పోర్షన్. మరి ఇక్కడ దీని ఫాలోయింగ్ పోర్షన్ కి how much time is completed already? Capital T1 time is already finished. So that time you have to subtracting because this waveform will be starting after small t equal to capital T1. That is the right side shifted waveform. Signals and systems lost the mind. How it will be signal will be shifted to rightward direction or leftward direction? Shifting operation on the signal. Now here T1 time you have to subtract it because this falling or discharging waveform starting from after small t equal to capital T1. కాబట్టి 0 to T1 interval time ను తీసేయాలి. Now from these two equations you are using these two equations, very important one. One is a capacitor rising portion or charging waveform equation, the curve equation 0 to T1 interval లో. And next one, this equation, second equation is capacitor falling portion from capital T1 to T1 plus T2 interval లో falling portion యొక్క equation అంటే capacitor discharge అయ్యే waveform equation. And next one, I am to substituting some of the values. What are those values? Where V1 is the voltage across the capacitor at t equal to T1 అంటే ఇందులో initial voltage at t equal to T1 దగ్గర ఎంత రాసాం. అండ్ V double dash is nothing but capacity can be discharged. ఎంతవరకు డిశ్చార్జ్ అవ్వగలదు? సెకండ్ ఇంటర్వెల్ అంటే కెపాసిటీ నెగిటివ్ ఇన్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్ నెగిటివ్ పల్స్ డ్యూరేషన్ లో. నౌ కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, డెరివేషన్ పార్ట్. నౌ V01 of t equal to V1. చూడండి కారు రైజింగ్ పోర్షన్ కెపాసిటీ ఛార్జింగ్ కర్వ్ ఈక్వేషన్ లో at t equal to T1 దగ్గర at small t equal to capital T1 దగ్గర అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది చూడండి? V1. So V01 of t rising portion of the capacitor waveform or charging waveform equation V01 of t equal to V1 at t equal to T1. కాబట్టి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమని రాయొచ్చు మనం? ఈ V01 on the left hand side ప్లేస్ లో మనం ఏం రాయొచ్చు? V1 రాయొచ్చు.
రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ స్మాల్ టీ ప్లేస్లో ఏమి రాయొచ్చు, క్యాపిటల్ T1 అని రాయొచ్చు. ఇది స్మాల్ టీ ప్లేస్లో క్యాపిటల్ T1 రాయొచ్చు. సో అలా రాసి ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తారు చూడండి. ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ V01 కరువులో సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇస్ V1, సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఓన్లీ స్మాల్ టీ ప్లేస్లో క్యాపిటల్ T1 రాసాం. సో రాసిన తర్వాత ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ హౌ మెనీ టర్మ్స్ విల్ బి దేర్, ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్, 3 టర్మ్స్ ఉంది. సో ఈ 3 టర్మ్స్లో కామన్గా ఏమైనా ఉన్నాయో చూడండి. సో ఈ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్లో చూడండి వాటిది కామన్ టర్మ్ V డాష్, కాబట్టి V డాష్ కామన్ తీస్తాం. సో కామన్ తీస్తే ఇక్కడ మిగిలింది అని చెప్పండి 1 మిగిలింది. ఇక్కడ V డాష్ ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్, కాబట్టి V డాష్ బయట తీసాం, e పవర్ మైనస్ T1 బై RC. హలో సార్, ఇంకో నెంబర్ చేయండి సార్, అది మా నాన్నగారిది, అక్కడే ఉంటాను నేను గుంటూరులో ఉన్నాను. Here will be that is substituting the V01 equal to V1 and small t equal to T1. So then the rising portion equation will be likewise you have to simplify it. So V dash into 1 minus e power minus T1 by RC plus V2 into e power minus T1 by RC. This is the rising portion equation. You have to substituting the values at small t equal to T1, output voltage value equal to V1 and small t equal to capital T1 substitute chain. This is the one equation. This is another equation. This is also very important. So total first equation, second equation, third equation. The third equation ఎలా వచ్చిందమ్మా, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో స్మాల్ t ప్లస్ క్యాపిటల్ T1 రాసాం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ V01 ప్లేస్ లో V1 రాసాం. నౌ కమింగ్ టు ది ఫాలోయింగ్ పోర్షన్ అంటే కెపాసిటీ డిశ్చార్జింగ్ కర్వ్ ఈక్వేషన్. అంటే ఈ క్యాపిటల్ T1 నుంచి T1 ప్లస్ T2 ఇంటర్వెల్ మధ్యలో ఈ కర్వ్కి మనం ఎక్కడ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, V2 అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అట్ స్మాల్ t ఈక్వల్ టు T1 ప్లస్ T2. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాసే చూడండి, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఫాలోయింగ్ పోర్షన్లో అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ V02 ఈక్వల్ టు V2 అట్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ టైం, స్మాల్ t ఈక్వల్ టు T1 ప్లస్ T2. అంటే ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో మనం ఎంత రాయాలి, V2 రాయాలి. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈ స్మాల్ t ప్లేస్లో T1 ప్లస్ T2 రాయాలి. సో రాసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైతే చెప్పండి, T1 ప్లస్ T2 రాస్తే ఒక T1 క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, మిగిలేదంతా మనకి T2 బై RC. చూడండి అదే రాశారు లేదు చూడండి. సో సింప్లిఫైడ్ V డబల్ డాష్ ఇస్ ద ఫైనల్ వాల్యూ. V డబల్ డాష్ క్యాన్సిల్ చేసి V డబల్ డాష్ కామన్ తీసాం, V డబల్ డాష్ ఇంటూ 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ T2 బై RC. And next one, this is the equation 3, this is the equation 4. Now this equation 3 is left hand side V1 will be there, equation 4 is left hand side V2 will be there. ఇప్పుడు నాకు V1 కావాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, ఇక్కడ V2 ఉంది, ఈ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ తీసుకెళ్ళి యూ హావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ V2 హియర్. సో మనకి ఇక్కడ 2 అన్నోన్స్, వన్ ఇస్ V1 అండ్ V2. ఈ 2 అన్నోన్స్ అండ్ 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, కాబట్టి ఈ V2 వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో V2 ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. చూడండి ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ V2 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి, ఇక్కడ V డబల్ డాష్ ఇంటూ 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ T2 బై RC ప్లస్ V1 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ T2 బై RC వచ్చింది. ఈ మొత్తం వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఈ థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఈ V2 ప్లేస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దిస్ ద ఈక్వేషన్. After substitution of this V2 value, they are getting this one. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా V1 టర్మ్ ఉంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ V1 టర్మ్ ఉంది, కాబట్టి ఈ V1 టర్మ్ ని బ్రింగ్ బ్యాక్ టు ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో దీన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకురండి. చూడండి ఇక్కడ ఆఫ్టర్ V2 ప్లేస్లో ఈ మొత్తం ఈక్వేషన్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకు V1 టర్మ్ కూడా వచ్చింది. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ V1 టర్మ్ ఉంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా V1 టర్మ్ ఉంది. మనకు కావాల్సింది V1 వాల్యూ. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ V1 కూడా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకురండి. తీసుకొచ్చిన తర్వాత V1 ఇంటూ సమ్ మల్టీప్లైస్ ఫ్యాక్టర్ విల్ కమ్. ఆ మల్టీప్లైస్ ఫ్యాక్టర్ని మళ్ళీ రైట్ సైడ్ తీసుకొచ్చాం అంటే డివైడ్ అయిపోతుంది. సో లైక్ వైజ్ యూ హావ్ టు క్యాలిక్యులేటింగ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ V1 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V డాష్ అండ్ V డబల్ డాష్. ఏంటి V1 V డాష్ ఏంటి, V డబల్ డాష్ ఏంటి. సో V డాష్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫార్మ్ ఫస్ట్ టు పీక్ హైట్, దట్ ఇస్ V డాష్. మరి V డబల్ డాష్ ఏంటి, ఇన్పుట్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫార్మ్ నెగిటివ్ పీక్ ఇంటర్వెల్ T1 టు T1 ప్లస్ T2 ఇంటర్వెల్లో వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ లెవెల్ V డబల్ డాష్. అంటే ఈ రెండు కూడా ఇన్పుట్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫార్మ్ యొక్క వోల్టేజ్ లెవెల్స్.
0 to t1 ఇంటర్వెల్లో దిస్ ఇస్ ద t1 to t1 ప్లస్ t2 ఇంటర్వెల్లో స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ నెగిటివ్ పీక్ వాల్యూ ఎంత. తర్వాత t1 t2 కూడా మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు, అంటే పాజిటివ్ పీక్ ఎంత డ్యూరేషన్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ పీక్ డ్యూరేషన్ ఎంత, t1 t2 కూడా తెలుసు. అండ్ సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్ కూడా తెలుసు, అంటే రెసిస్టర్ కెపాసిటీ వాల్యూస్ కూడా తెలుసు. కాబట్టి v1 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. v1 అంటే ఏంటి, సో కెపాసిటీ ఎంతవరకు ఛార్జ్ అయింది 0 to క్యాపిటల్ t1 ఇంటర్వెల్లో అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఎంత వోల్టేజ్ వరకు కెపాసిటీ 0 to t1 ఇంటర్వెల్లో ఛార్జ్ అయింది. సో దట్ ఇస్ ద v1 వాల్యూ. నెక్స్ట్ వన్ ఐ వాంట్ v2 వాల్యూ. మరి v2 వాల్యూ ఎలా వస్తుందో చెప్పండి. ఇందాక మనం ఏం చేస్తాం, మనం ఈ v1 ఈక్వేషన్లో v2 వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి, v2 కావాలి. సో v2 కావాలంటే చూడండి, left hand side v2, this is the equation number 4. So equation number 4, I am considering this left hand side is v2. So right hand side చూడండి v1 ఉంది. కాబట్టి ఈ v1 ప్లేస్ లో ఈ థర్డ్ ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి. This is the third equation. I am considering that this is the, so this is the third equation. This is the third equation. This is the fourth equation. This is the first two, 1 and 2 equations. Now నాకు కావాల్సిన v2 కాబట్టి ఐఎమ్ ఇండికేటింగ్ ఇస్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్. సో ఈ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. ఈ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ v1 ఉంది. v1 ప్లేస్లో థర్డ్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి v2 వాల్యూ కలిగి. దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ది స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ అప్లయింగ్ టు లో పాస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ లెవెల్స్ ఇస్ v1 అండ్ v2. సో v1 అంటే ఏంటి, కెపాసిటీ ఎంతవరకు ఛార్జ్ అయింది 0 to t1 ఇంటర్వెల్లో. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ v2 అంటే ఏంటి, v1 వోల్టేజ్ నుంచి కెపాసిటీ ఎంతవరకు డిశ్చార్జ్ అయింది t2 ఇంటర్వెల్లో. దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ లెవెల్స్. అండ్ నౌ దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఇస్ ఓవర్. బట్ హియర్ సమ్ ఆఫ్ ది స్పెషల్ కేస్. వాట్ ఈస్ దట్ స్పెషల్ కేస్ విల్ బి కన్సిడర్డ్. దిస్ ఇస్ ద అన్సిమెట్రికల్ వన్. అన్సిమెట్రికల్ అంటే ఏంటి, పాజిటివ్ పీక్ ఇంటర్వెల్ ఇస్ క్యాపిటల్ t1, నెగిటివ్ పీక్ ఇంటర్వెల్ ఇస్ t2. అంటే t1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు t2 అయినప్పుడు ఇది. Suppose symmetrical square wave form t1 equal to t2 equal to capital T by 2. అంటే స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ పాజిటివ్ పీక్ ఇంటర్వెల్ అండ్ నెగిటివ్ పీక్ ఇంటర్వెల్ రెండు కనుక సేమ్ అయితే దెన్ వాట్ ఈస్ ద దిస్ v1 equation and v2 equation, how it will be changes. That is a special case. This is one of the case. Suppose unsymmetrical square wave form ఇచ్చారు అనుకోండి ప్రాబ్లమ్స్ లో, మీరు ఈ ఫార్ములాస్ రాయాలి. t1 t2 వాల్యూస్ రెండు ఇచ్చినప్పుడు అన్సిమెట్రికల్ స్క్వేర్ వేవ్ ఇచ్చినప్పుడు t1 వాల్యూ t2 వాల్యూస్ డిఫరెంట్, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి v1 v2 కనుక్కొని రాయాలి. సపోజ్ సిమెట్రికల్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ ఇస్తే అంటే t1 ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ t1 ఈక్వల్ టు t2 ఈక్వల్ టు t by 2. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ v డాష్ ఈక్వల్ టు మైనస్ v డాష్. ఇందాక చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్, ఇన్పుట్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ ఫంక్షన్ అంటే ఇచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ పీక్ ఈజ్ +5 volts అండ్ నెగిటివ్ పీక్ ఈజ్ -5 volts. పీక్ టు పీక్ వాల్యూ ఇస్ 10 volts. ఆ 10 volts ని క్యాపిటల్ V అనుకోండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, పాజిటివ్ పీక్ ఈజ్ +5 volts, నెగిటివ్ పీక్ ఈజ్ పీక్ వాల్యూ ఇస్ -5 volts. సో పీక్ టు పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ ఇస్ 10 volts. అప్పుడు ఒక సైడ్ పీక్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, 10 volts by 2 కాబట్టి 5 volts కాబట్టి క్యాపిటల్ V by 2. అండ్ సిమిలర్లీ సిమెట్రికల్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ కాబట్టి t1 ఈక్వల్ t2 ఈక్వల్ టు t by 2 రాయండి. సో రాసి మనకి సింప్లిఫై చేస్తే అంటే ఈ ఈక్వేషన్లో ఈ v డాష్ బదులు ఎంత రాయాలి చెప్పండి అమ్మా, v by 2 రాయాలి, క్యాపిటల్ V by 2. అండ్ ఈ t1 ప్లస్ ఎంత రాయాలి, క్యాపిటల్ T by 2 రాయాలి. సిమిలర్లీ v డబల్ డాష్ ప్లస్లో -v by 2 రాయాలి. ఎందుకని, v డబల్ డాష్ అంటే ఏంటి, నెగిటివ్ పీక్. మనం సిమెట్రికల్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ కన్సిడర్ చేస్తాం. దిస్ వాల్యూ +5 volts ఒకటి, ఇంకోటి -5 volts. -5 అంటే ఏంటి, -v by 2 అని. కాబట్టి ఈ v డబల్ డాష్ ప్లస్లో -v by 2 రాయాలి. అండ్ t2 ప్లస్లో t by 2. సిమిలర్లీ t1 ప్లస్లో t by 2. సో సిమిలర్లీ హియర్ t1 ప్లస్ t2 ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ T అయిపోతుంది. సో లైక్ వైజ్ సింప్లిఫై చేస్తే చూడండి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది చూడండి. సో v1 ఈక్వల్ టు యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ ఇస్ a minus b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మ్ బై, కింద చూడండి a minus b ఉంది. ఈ a minus b ని రాస్తారంటే కింద కూడా a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ ఫామ్లో రాయండి. a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అంటే ఏం రాయొచ్చు మనం, a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b. సో లైక్ వైజ్ ఇక్కడ మనకు కనపడేది a మైనస్ b కనపడుతుందమ్మా, కానీ దీన్ని ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ ఇస్ 1 స్క్వేర్ మైనస్ e పవర్ మైనస్ t బై 2rc హోల్ స్క్వేర్. చూడండి ఇదే ఈక్వేషన్ని ఐఎమ్ రైటింగ్ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ ఫామ్.
This is a 1 square minus e power minus t by 2 rc whole square. ఈ టర్మ్ ని e power minus t by 2 rc whole square రాస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమైంది a square minus b square a plus b into a minus b. ఇక్కడ చూడండి t by 2 rc not t by rc. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ న్యూమరేటర్లో ఇక్కడ చూడండి 1 minus e power minus t by 2 rc whole square ఉంది. ఇక్కడ 1 minus e power minus t by 2 rc ఉంది. కాబట్టి ఒకటి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదా. సో వన్ టర్మ్ విల్ బి క్యాన్సిల్ అవుట్ a minus b whole square by a minus b. రెండు క్యాన్సిల్లో ఒకటి అయిపోయింది. సో మిగిలిన ఆన్సర్ ఎంత చూడండి v1 equal to v by 2 ఇంటూ న్యూమరేటర్లో ఎంత ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో 1 minus e power minus t by 2 rc డివైడ్ బై 1 plus e power minus t by 2 rc. సో ఇక్కడ e power minus x e power minus x ని ఏమని రాయొచ్చు 1 by e power x అని రాయొచ్చు కదా. దెన్ ఆఫ్టర్ టేక్ LCM and simplify it. సో దిస్ విల్ బికమ్స్ e power x minus 1 by e power x plus 1. సో ఆ తర్వాత ఏమనుకున్నారు చూడండి ఇక్కడ t by 2 rc ఇక్కడ ఉంది మనకి, కానీ x ఈక్వల్ ఎంత తీస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ t by 4 rc అంటే దీంట్లో సగం వాల్యూ తీస్తున్నారు. t by 2 rc లో సగం అంటే t by 4 rc ఈక్వల్ టు x టేకెన్. కాబట్టి అప్పుడు t by 2 rc అంటే ఎంత అయితే అప్పుడు 2x అయింది. దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి 2t by 4 rc అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది t by 2 rc. సో కాబట్టి t by 2 rc ఈక్వల్ టు 2x. సో ఇలా రాసిన తర్వాత మనకి ఇది ఏమైనా ఫార్ములా ఏమైనా ఉందా హైపర్బోలిక్లో. సో దిస్ ఫార్ములా ఇస్ tan hx. సో హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్ tan hx. Here x equal to t by 4 rc and t is nothing but period of the input square wave form and rc is nothing but circuit resistant capacitor values, that is nothing but time constant of the circuit. And next one, this is the v1 calculation. కాబట్టి this is a square wave form applying to low pass RC circuit. అప్లై చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ లెవెల్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటి v1 ఈక్వల్ టు v by 2 ఇంటూ లేదా ఈ ఫార్ములా రాయొచ్చుమా v by 2 ఇంటూ 1 minus e power minus t by 2 rc by 1 plus e power minus t by 2 rc. ఈ ఫార్ములాని ఎక్కువ సార్లు యూజ్ చేస్తారు. సో v by 2 ఇంటూ 1 minus e power minus t by 2 rc by 1 plus e power minus t by 2 rc or otherwise directly v by 2 tan hx. So here x equal to t by 4 rc. This is important one. ఇప్పుడు మనకు v1 వాల్యూ వచ్చింది. v1 అంటే ఏంటి దిస్ వన్ అంటే కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ అయ్యే దాంట్లో పాజిటివ్ పీక్ ఇంటర్వెల్లో 0 t1 ఇంటర్వెల్లో t1 అండ్ ఈక్వల్ టు t by 2 సిమెట్రికల్ స్క్వేర్ రూట్. కాబట్టి ఈ v1 వాల్యూ వచ్చింది. మరి v2 వాల్యూ ఎలా కనుక్కోవాలి t1 ఈజ్ సేమ్ యాజ్ t2. సపోజ్ v1 ఈక్వల్ టు +4 volts అనుకోండి, అప్పుడు v2 ఎంత అవుతుందమ్మా -4 అవుతుంది సిమెట్రికల్ స్క్వేర్ వేవ్ కాబట్టి. కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం v2 ఈక్వల్ టు -v1. చూడండి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ లాస్ట్ ఏం రాశారు v2 ఈక్వల్ టు -v1. ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ v by 2 ఇంటూ 1 minus e power minus t by 2 rc by 1 plus e power minus t by 2 rc. దానికి ఏం చేయాలి ముందు జస్ట్ అప్పుడింగ్ మైనస్ సైన్ -v1. దాని తర్వాత సింప్లిఫై చేయండి. ఈ సింప్లిఫై ఎలా చేశారు e power minus t by 2 rc అంటే e power minus x, దీన్ని 1 by e power x రాశారు. రాసి సింప్లిఫై చేసారు. ఈ మైనస్ సైన్ కూడా లోపల తీసుకొచ్చారు. దిస్ ఇస్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫార్మ్ అప్లైయింగ్ టు ది లో పాస్ RC circuit output voltage levels. So v1 and v2 values how to be calculated. This is a very very important question, either theoretically or problem based on this one. Important formula, remember this one. So v1 equal to v by 2 into 1 minus e power minus t by 2 rc. This is a very very important one. Now to compulsory how to remember. This is a very very important one. So once you know the v1 value, then automatically can be find out. So it can be find out the v2 value is not necessary. ఎందుకని symmetrical square wave form for the general you will be given problems given symmetrical square wave form. Symmetrical square wave form కాబట్టి v1 equal to -v2 or v2 equal to -v1. ఒక వాల్యూ తెలిస్తే మనకి రెండో వాల్యూ మైనస్ అయిన సరిపోతుంది. And now this is the completion of low pass RC circuit 6 inputs. So what are the 6 inputs? Sinusoidal waveform, next one step waveform, pulse waveform, ramp, exponential and square waveform. These are the 6 inputs applying to the low pass RC circuit. What are responses you already seen. And now I'm moving to the high pass RC circuit. Now high pass RC circuit, just one introduction I will give. So this high pass circuit is nothing but transmit which frequencies
only high frequency signals and attenuates or stops the low frequency signal. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాం లో పాస్ ఫిల్టర్ కి it will be allowing only low frequencies and stops the high frequency signals pass చేయదు. Let us example cut off frequency of the low pass filter is just 1 minute. Low pass filter is 10 kilohertz అనుకోండి, 0 నుంచి 10 kilohertz వరకు పాస్ చేస్తుంది వితౌట్ అటెన్యూయేషన్. 10 kilohertz కంటే అబౌవ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ స్టాప్ చేస్తుంది. మరి హై పాస్ ఫిల్టర్ దానికి రివర్స్. సపోజ్ లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు 10 kilohertz అనుకోండి, అంటే 10 kilohertz నుంచి హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నింటిని కూడా పాస్ చేస్తుంది వితౌట్ అటెన్యూయేషన్. మరి 10 kilohertz బిలో అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా స్టాప్స్. ఈ 10 kilohertz ఏమంటారు లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ F1. సో లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే దిస్ వన్. యూ హావ్ టు సీ వాట్ ఇస్ ద F1 అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర నుంచి హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్ని కూడా పాస్ చేస్తుంది. లెస్ అటెన్యూయేషన్ ఆర్ విల్ బి నో అటెన్యూయేషన్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీక్వెన్సీ వరకు. So this is the high frequency signals, how it will be transmits. So only 2 points is there, you have to see here. At zero frequency, capacitor reactance ఏమైతే చెప్పండి. What is the formula for capacitor reactance? Magnitude 1 by j omega c. Magnitude తీసుకుంటే j తీసుకోం కాబట్టి x equal to 1 by omega c, that equal to 1 by 2 pi f c. ఈ omega అంటేనేమో angular frequency, units radians. This is the 2 pi f means this f is nothing but natural frequency, units is hertz. ఇప్పుడు f ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ DC సిగ్నల్ ఆర్ జీరో ఫ్రీక్వెన్సీ, అప్పుడు కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ ఎంత చెప్పండి 1/0. 1/0 అంటే ఎంత వాల్యూ అమ్మా? ఇన్ఫినిటీ రియాక్టెన్స్. సో కెపాసిటర్ విల్ బి అట్ జీరో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ DC సిగ్నల్ అప్లయింగ్ దిస్ కెపాసిటర్ యాక్ట్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. కాబట్టి దీన్ని ఏమనొచ్చు, అందుకనే మన కెపాసిటర్ చెప్తారు కెపాసిటర్ బ్లాక్స్ ది DC వోల్టేజ్. కాబట్టి ఇక్కడ బ్లాక్ చేసింది, DC వోల్టేజ్ అలౌ చేయట్లేదు అట్ జీరో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. కాబట్టి దిస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లాకింగ్ కెపాసిటర్ ఆర్ it is also called as capacitor coupling circuit. ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది, కెపాసిటర్ బ్లాక్ చేసింది DC వోల్టేజ్ అంటే ఓపెన్. అవుట్పుట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 0 ఉంటుంది అట్ జీరో ఫ్రీక్వెన్సీ. తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేసామనుకోండి, ఎఫ్ వాల్యూ పెంచితే ఏమైంది, కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ ఏమైంది 1 by లార్జ్ వాల్యూ అంటే 0 అయిపోతుంది. 1 by వెరీ లార్జ్ వాల్యూ అంటే XC వాల్యూ 0 అంటే కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ 0 అంటే మీన్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్. సో కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే ఏమైందమ్మా, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మొత్తం కూడా రెసిస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. కాబట్టి హై ఫ్రీక్వెన్సీకి V0 ఈక్వల్ టు VI, సో గెయిన్ ఈక్వల్ టు 1I1. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ సీ high pass R circuit applying to the sinusoidal input. Similarly step like this. This is a very simple one once you understood low pass R circuit. So tomorrow we will upload the up to low pass R circuits, whatever the PPT or PDF file or Word file is available, that will be uploaded to tomorrow. So please wait.